Oh, you can hear everything. It's very loud. How many do we have? 9. Fourth and see, but we are delighted that we have a minion here. Woo-hoo! How exciting. Yeah. How exciting. I know many of you are still a little bit nervous about coming back in, but trust me, the sanctuary has plenty of spots where you can sit quietly by yourself and not have to worry about anybody breathing on you. We are going to be, as I mentioned, back and forth. Some Shabbos is here with our incredible Sababa Sounds Band. That's right. You heard it first right here. Sababa Sounds. Was that your name? No. Was it? Who came up with it? I don't know. Whatever it is, if it's Canarafi, Kol HaKavod, what an excellent name. What does Sababa mean? Ziggy, what does Sababa mean? It's cool, awesome. It's like chill. And that's exactly what we've got here. We've got cool, chill, awesome. So we're going to begin. We're going to begin with a little nigun, just to get us in the mood for this Shabbat, which we are not only celebrating Shabbat Shuvah and the opportunity for each of us to continue the work of repentance, but commemorating and remembering and memorializing the tragedy that took place in our country and the free world 20 years ago, 9/11. So in the middle of services, we're going to pause. We're going to light candles. We're going to light a memorial candle. This evening, tomorrow, we're going to remember those who lost their lives. But we are also going to do that in the midst of celebrating Shabbat, which is so important and essential to who we are as Jews. So a little nigun to get us going. Are you in the mood to pray? All right, then we turn to page 11. And though Cantor Rafi may not be with us physically, she certainly is in the beautiful melody that she wrote for Lechuna Ranana, page 11. Lechuna Ranana,
Lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria letzor yishenu, nekadma fana betoda. Bizmirot, naria, naria lo, lechu neranena. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Let us sing, 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 let us sing. Ki Eloheinu Asher nishbati ve'apim yavon el menuchati. Page 13. Shir Ladonai, Shir Chadash, Shir Michael. Hod v'hadar l'fanav. We join together 14, the bottom of the page, Ya'aloz Sadai. Ya'alo Sadai v'chol shebo Ya'alo Sadai. Ay, 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 Ya'alo Sadai v'chol shebo Ya'alo Sadai. Ay, 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 Ya'alo Sadai. Ay, 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 Ya'alo Sadai, Bechol Asher Bo Ya'alo Sadai. Ay, 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 Az Yoranenu Kol Atzei Ya'ar, Az Yoranenu Kol Atzei Ya'ar, Az Yoranenu Kol Atzei Ya'ar, Az Yoranenu Kol Atzei. Ya'alo Sadai, Bechol Asher Bo Ya'alo Sadai. Ay, 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 Ya'alo Sadai, Bechol Asher Bo Ya'alo Sadai. Ay, 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 ay. כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. מים עלה תגל הארץ ישמחו. יבשו כל זרו הצדיק, שלך שמחה, שמחו, צדיקים בלעם, זכר כל שעה. אור זרוע לצדיק, כל ישראל לב שמחה. אור זרוע לצדיק, כל ישראל לב שמחה. אור זרוע לצדיק, כל ישראל לב שמחה. כל ישראל לב שמחה. אור זרוע לצדיק, כל ישראל לב שמחה. כל ישראל לב שמחה. La 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 שמחו צדיקים באדוני, הודו לזכר קודשו. Page 17, Mizmor Shir Lanai. Top of page 18, Zamru Yah.
Zamruya, 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 וכל זמרה, Zamruya, בחינו, בחינו, וכל זמרה, בחצות צבא, Zamruya, Zamruya, המלך אדוני, Zamruya, 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 Zamruya. Are we לפני אדוני קיבל לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. Adonai Malach. Ram, Adonai Elohim, Moshe, picking up 20, the bottom of the page, or the bottom of the top of the page, Romamu. רוממו אדוני Eloheinu v'yishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu lehar kodsho. We turn to page 21 and rise Mizmor LeDavid. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז. איי איי איי, הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני באדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד יביא. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח. איי איי איי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנות, וירגידם כמו עגל. לבנון וסריון כמו בן רמים. איי איי איי, כל אדוני קודש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אלי אלוה. יחסוף יערות ובעלות אומר כבוד. איי איי איי, אדוני למבויה
ישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך כרמו בשלום You may be seated. Turning to page 23, we welcome our Shabbat bride, Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela Shamor v'zachor v'dibor echad ishmianu el ha'meyuchad Adonai echad ושמו אחד לשם ולתרת ולתהילה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך אפיך רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה כי נערי מעפל קומי לבשי בגדי תפארתך עמי היד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורק קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקמי משמו משתותחי ומטעמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר על תילה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה והיו לבשישה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה
ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. היד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. So we are going to light first the memorial candle in memory of the almost 3,000 people who died, and not just in New York at the World Trade Center, but at the Pentagon, in the empty field in Shanksville, Pennsylvania, and all of the families and all of the country who suffered because of that. I want to share, as David just lit the Yortzeit candle, from Greg Airy, who is Vice President of Law Enforcement and Security for the ADL, who was a first responder at Ground Zero. He writes, "My memories are as vivid today as they were then. The sights, smell, and sounds remain impossible to describe. For years, the unspoken and inexplicable rule amongst my colleagues was that you did not talk about 9/11. Years later, as many of us became sick, we started to share our memories, most often about the acts of humanity we had seen. At a moment when the country should have been on its knees, we were called acts of unbelievable strength and compassion. Ordinary citizens side by side with cops and firemen digging through the rubble, frantically searching for survivors. Business owners throwing open their doors and handing out supplies. Small private boats crossing the Hudson River from New Jersey to help evacuate people trapped in lower Manhattan. An act planned by a small group of extremists and designed to rip our country apart had the opposite effect. America demonstrated its best self. We displayed our capacity for courage and compassion with one another." And so as this Yortzeit candle is lit, may we remember the lives of all those who died at the hands of these extremists, particularly all those first responders who gave their own life to save so many Americans. We're also going to rise as we light the Shabbos candles, since it's not often that we light candles here, because then we have to leave them, but we will make sure that Porf protects them and carries them with. So Amen. You may be seated. We turn to page 27 for Psalm 92. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך
Saner Ein before Lechem Aseh Uchsil Lo Yavin Ki Hine Avecha Ki Hine Avecha Sadik Atamari Frak Odinu V'Sim L'hagid ki asher Adonai tzuri v'lo avla tabo. Adonai Malach U'Lavesh Lavesh Adonai malaki v'lavesh lavesh Adonai. Mikolod Maim Rabim Adorim Yishmeri Ha'Madir Adonai Avtachon Leveitcha Mikolod maim rabim adirim bishreya adirim maim Mikolot Maim Rabim Adirim Nishtaream Mikolot Maim Rabim Adirim Nishtaream Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai Mikolot Maim Rabim Adirim Nishbaream Mikolot Maim Rabim Adirim Nishbaream Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Adonai. Mourners and those observing your sight. Page 30, Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrach yurtei ve'amlich malchutei b'chayachon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agalau v'zman kari v'imru Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam omei amaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei d'kudisha b'richu. Le'ela, le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran ve'alma ve'imru Amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. We rise as we turn to the Baruch, page 39. Lai 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 lai
El Chai v'kayamti min u'chlein baruch atah Adonai amari v'ravi. El Chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed baruch atah Adonai hamari v'ravi. Amen. Ahavat olam be'Yisrael. Ahavat olam beit Yisrael Amcha avtam Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limadetam Al ken Adonai Eloheinu V'shofbeinu U'vekumeinu Nasiach v'chukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו לאורך ימינו ובהם נגד יומם ולילה Shabbatech tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai Ohev amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai We continue silently 41 through 42. למען יומך. Tizker was Adonai Elohechem יוצא את עמו ישראל מתוך עם לחירות ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתי לא תוסף פלא נורתי לא תוסף פלא מלכותך ראו בניך חוקי הים לפני משה Adonai imloch leolam va'ed Yalai la yadadai yadadai dai 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 Yalai la yadadai yadadai dai 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 yadadai 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 dai 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 yadadai 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 dai dai V'nehemar kifada Adonai et Yaakov וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני כל ישראל. Amen. Page 45, our prayer for peace. Adonai Elohim
לשלום והעמידנו מלכנו לחיים השיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם השיבנו אדוני אלוהינו לשלום העמידנו מלכנו לחיים השיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. פרוסלים סקת שלומך. Prostate sukat shlomecha, baruch atah Adonai, hapore sukat shalom, aleinu ve'kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. We rise, Vishamru 46. שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בעולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בעולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בעולם יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי בחיי יכולנו ביום אחד וחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עלמיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ויאמרו Page 47, the Silent Amidah, remembering to include the additions for Shabbat Shuvah.
Let's do it. Page 53. ויקולו השמיים וארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא העליון כונס שמיים וארץ מגן אבות בדברו לחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם רצה להניח להם בבניו נעבוד ביראה ובפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לימדו שני עוני זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצבים מנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך עשה בנו מטובך ושמחנו בישועתך ותאר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אלוהינו באהבה ורצון שבקודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתקרב קדש שמי רבה אמן יעלמה דבלה קירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום אחרון וחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא ויתודה ותראה ותלה על שמי לקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן יתקבל צלותיהון ובתיהון לכל ישראל קדמו הון דבשמיא ואמרו אמן יהי שלום רב בין שמיא וחיים עליהם לכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Page 55, Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן
Shavaim, page 56, Aleinu. Aleinu לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. So, in Pirkei Avot, we learn the lesson Uvemakom she'ein anashim hishtadel liyot ish, which means in a place where there are no human beings, try hard to be that human being. In other words, when there is nobody to stand up and be a mensch, be that mensch. Somebody who steps up before being asked to help those in need. As I said earlier in the service, tonight and tomorrow morning, we remember 9/11 and the 3,000 lives that were cut short by the monstrous attacks against our country. Acts of horror committed against the innocent that it is upon us, each and every one of us, to remember. We just finished on Rosh Hashanah, a memorial day, so to speak. One of the many names for Rosh Hashanah is Yom HaZikaron, the day of remembrance. And it is the day that God remembers, as our Machzor teaches us, Ata Zocher Ma'aseh Olam Ufoked Kol Yitzurei Kedem. You remember, God, the dealings of your people in today's world, and you consider the behavior of all those who have lived in earlier times. It continues, in your presence are revealed all hidden things and the multitude of secrets from the beginning of creation, for there is no forgetfulness before the throne of your glory, nothing hidden from your eyes. In this form of remembering, it appears that God knows what is in our hearts, even if we don't sometimes know that. Meaning that God knows our intentions, God understands our motivations, even if we don't understand our intentions and motivations, and God holds all of that in God's memory, and then God judges us accordingly. So on this Shabbat Shuvah, this Shabbat of repentance, we are invited to continue the process that we began before Rosh Hashanah during the month of Elul, the process of growth, of gaining a deeper understanding of who we are and who we can become. And so for tonight, I want to ask us to think about how that passage in Pirkei Avot might challenge us to step up to be the kind of individual when no one else steps up, to know not necessarily what is the deepest reaches of our heart, but to go with the intentions that make the most sense in the moment. And I want to do that by framing for us 3 stories, short stories, specifically that speak to the courage of a few, representing the courage of so many who helped save so many lives. Story 1. In the days before September 11th, there were no armed aircraft standing guard in Washington, D.C., if you can believe that. No armed aircraft ready to scramble at the first sign of trouble. So with scant detail of what was happening, in no time to do pre-flight checklists, 2 D.C. Air National Guard pilots
quickly scrambled to intercept United 93 after two other planes had hit the World Trade Center. Except there was a twist. Neither of these planes were armed. And with a Boeing 757 aircraft speeding directly to Washington, D.C., Penny and her commanding officer, Colonel Mark Sassville, couldn't wait the dozens of minutes it was going to take to properly arm their jets. We had to protect the airspace any way we could, Major Heather Penny recalled. We wouldn't be shooting it down, we'd be ramming the aircraft. I would essentially be a kamikaze pilot. Before they took off, Penny and Sassville both planned to ram the aircraft with their F-16s. Instead, the passengers on United 93 made that intercept unnecessary, ultimately fighting back against the hijackers and downing the aircraft into a Pennsylvania field 20 minutes outside of Washington. Story number 2. Just a few minutes after United Airlines Flight 175 struck the South Tower of the World Trade Center, 24-year-old Wellis Crowther called his mother and calmly left a voicemail. "Mom, this is Wells. I want you to know that I'm okay." He worked as an equities trader at Sandler O'Neill and Partners on the 104th floor. But after that call, the man who was a volunteer firefighter in his teens made his way down to the 78th floor sky lobby and became a hero to strangers, known only as the man in the red bandana. Amid the smoke, chaos, and debris, Crowther helped injured and disoriented workers to safety, risking his own life in the process. Though they couldn't see through the haze, those he saved recalled a tall figure wearing a red bandana. He had come down to the 78th floor sky lobby with express elevators meant to speed trips down to the ground floor. In what's been described as a strong, authoritative voice, Crowther directed survivors to the stairway and encouraged them to help others while he carried an injured woman on his back. After bringing her 15 floors down to safety, he made his way back up to help others. "Everyone who can stand, stand now," Crowther told survivors while directing them to a stairway exit. "If you can help others, do so. He is definitely my guardian angel, no ifs, ands, or buts. Because without him, we would be sitting there waiting until the building came down," survivor Ling Young told CNN. He was credited with saving dozens of people that day. His body was later recovered alongside firefighters in a stairwell heading back up the tower with the Jaws of Life rescue tool. And the last story. Rick Rescorla was already a hero of the battlefields of Vietnam, where he had earned the Silver Star and other awards for his exploits as an Army officer. Once immortalized on the cover of the book We Were Soldiers Once and Young, he would often sing to his men to calm them down while under fire. Many more in the South Tower would hear his songs where Rescorla was working as head of corporate security for Morgan Stanley. When American Flight 11 hit the tower next to him, Port Authority ordered Rescorla to keep his employees at their desks. "I said, 'Piss off, you SOB,' Rescorla told Daniel Hill, a close friend who was trained in counterterrorism, in a phone call earlier that morning. "Everything above where that plane hit is going to collapse, and it's going to take the whole building with it. I'm getting my people the F out of here." Rescorla, who had frequently warned the Port Authority and his company about the World Trade Center security weaknesses, had already issued them orders to evacuate. He had made Morgan Stanley employees practice emergency drills for years, and it paid off. Just 16 minutes after the first plane hit the opposite tower, more than 2,700 employees and visitors were out when the second plane hit their building. During the evacuation, Rescorla calmly reassured people, singing "God Bless America" and "Men of Harlech" over a bullhorn
as they walked down the stairs. During the evacuation, he called his wife and said, "Stop crying. I have to get these people out safely. If something should happen to me, I want you to know I have never been happier. You made my life." Rescorla was last seen on the 10th floor of the South Tower, heading upward to look for any stragglers. His body was never found. As God remembers those who died, judging each on their actions in times of unbelievable danger, it raises the question for us: how do we remember them? How do we, after 20 years, bring to mind the individuals' lives and the meaning of those lost lives? Not everyone, of course, was a hero that day. Not everyone had a chance to behave such. But in learning of these heroic stories, how might they challenge each one of us? How might they compel us to confront ourselves, to explore our own internal responses to danger and our external acts in response to the cries of others in need? Remembering them, we gain insight into ourselves and the possible menschim that each and every one of us can become. Shabbat Shalom. So before we read the list of names for our synagogue on this September 11th to September 14th weekend, let us turn silently in the Hebrew or the English, Psalm 27, the Psalm of Repentance, and then we will follow with the Mourner's Kaddish. The David Adonai Ori V'Shimi Magni. Achat sha'alti me'et Adonai Ata. Ata Yerum Tzvah. O tastir pnecha mimeni al tavdecha azater. Ki avi ve'imi azuvuni Adonai לולי אמרתי לרוב בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Remembering those from the 4th to the 11th of Tishrei: Pearl Bader, Mordechai Ben David, Jack Blecker, Abraham Bogan, George Bradlaugh, Paul Bregman, Molly Bruskin, Bessie Cohen, Visger Diskey, Lisa Feingold, Leo Frankfurt, William Goldstein, Audrey Halem, Lewis Harris, Mildred Harris, Benjamin Haas, Irving Cassower, Alexander Clapman, Richard Klein, Morris Levine, Helen Mink, Arthur Mochchum, Michael Neiman, Jack Orlikoff, Joseph Pedowitz, Eva Raber, Steve Roisman, Beverly Ryan, Rose Sandman, Adele Schulman, Vicky Schwartz, Sadie Seidenstein, Jack Siegel, Pearl Taubman, Selma Wagner, Ira Widowinski, Lillian Weiss, Charles Winkler, Morley Wolf, Leah Woloshin, Robert Zeidel, Goldie Zuckerbraun, and we recall the death this week of Phyllis Sandground. Those in mourning and those observing a yortzeit, we rise at this time to magnify and sanctify God's name, page 58. Oh, and one more, Sander Winger. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. Be'alma divrach yutei v'yamlich malchutei b'chayechonu v'yomechonu v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv imru. Amen. Amen. Yehei shmei rabbah v'vorach le'olam olamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran ve'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom v'imru mav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. You may be seated. Remember, Sunday, join Rabbi Helfand at Lake Balboa at 11 a.m. for our Tashlich service, and then in the
Late afternoon, 5 to 6, Rabbi Galko for 20s and 30 years old at Lake Balboa. Services for Yom Kippur, inside or outside, whatever you choose. 10:30 outside, 9 a.m. inside, all day long with classes in the afternoon. Stay through Ne'ilah. Join us. All sorts of other services as well. Hopefully you got the email this afternoon that allows you to see where to go, when to go, and what the service is. Our Social Action Committee is once again collecting sandwiches, lunch bags for those in need. The sack lunch should contain a peanut butter and jelly sandwich, orange or banana, small water bottle, and a snack. Please drop them off on September 14th between 10:30 and 11:30 a.m. And we are collecting, as always, for Sova, so please bring a grocery bag filled with your non-perishable grocery items to Kol Nidre Yom Kippur services. I think we're good. Yes. Sunday. Oh no, that's this Sunday, or that's October? In October, yes. Thank you. There is a rare opportunity on October 11th. I think that's Sunday at 10 o'clock. Sherry Mandel, mother of Kobe Mandel, who started that incredible foundation in Israel, is going to be sharing her book and speaking to us on Zoom at 10 o'clock in the morning. October 11th, I believe it is. I may have a note about it somewhere up here. October 10th at 10 a.m. Don't miss out on that. Thank you, Ziggy. Okay, we conclude with Oseh Shalom. Oseh Shalom. Oseh Shalom Roma. Hu Yaseh Shalom Aleinu. ועל כל ישראל, ועל כל יושבי קבר, ואמרו אמן. עושה שלום ממרומם, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל. Yasher Koach to Aaron Kirsch on bass, Bruce Beard on drums, Kevin Longabard on guitar, and Chazan Smith leading our service. Shabbat Shalom to all of you. We will see you tomorrow morning for Shabbat Shuvah at 10 o'clock. We will be changing our services soon back to 9:30, not 9:30, but we have to wait for the B'nai Mitzvah that scheduled theirs at 10 o'clock to pass. So stay tuned for that announcement sometime in October. We'll see you tomorrow, 10 a.m. Shabbat Shalom. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Very, very excellent job.